Le silence de l'espace n'est pas vide. Il écoute. Etc. jour-là, l'espace écoutait el humanite. Dans l'obscurité infinie au-delà de l'orbite de Neptune, un signal s'éveilla. Pas une explosion. Pas une collision. Mais quelque chose de pire. Un murmure. Un signal si ancien qu'il n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il appelait la Terre. Sur la station d'écoute profonde Aurora 7, suspendue dans l'ombre froide de Pluton, l'ingénieur Lina Moreau fixait son écran. Elle n'avait pas dormi depuis 38 heures. Ses brillante. Son café était froid. Et pourtant, elle n'y pouvait pas détourner le regard. Parce que le signal n'était pas naturel. Il était structure. Mathématique. Intentional. Vivants ou morts, quelque chose élevait envoy. Etc. quelque chose savait que quelqu'un écouterait. Dis-moi que c'est un bug. Murmura-t-il. Personne n'y répondit. Parce qu'elle était seule. Comme toujours. Les stations profondes étaient concurrence. Moins de brutes. Moins d'erreurs humaines. Moins de père. Mais à cet instant. Lina aurait tout don pour entendre une voix humaine. Elle lança une nouvelle analyse spectrale. Les lignes de dons se stabiliseront. Puis, elles changeront. Son cœur s'arrêta. Le signal évaluait. Il apprenait. Non, non, non. Sa respiration devint courte. Un signal n'y pouvait pas apprendre. Sauf si n'était pas un signal. Mais une réponse. Lina activa le canal prioritaire. Centre de commandement orbital ICI Aurora 7. J'ai besoin d'une vérification immédiate. Silence. Pouce de parasites. Pouce un voix. ICI commandement. Parles. El hésita. Parce qu'une fois les mots prononcés, il aurait plus de retour. Nous n'y sommes peut-être plus seuls. Sur Terre, les oceans continuent de respirer. Les villes continuent de briller. Les humains continuent de vivre. Ignorants. Fragiles. Magnifiques. Au centre de commandement orbital de Toulouse, personne n'y ria. Parce que les algorithmes confirment déjà ce que Lina craignait. Le signal venait de l'extérieur du système solaire. Beaucoup plus loin. Beaucoup trop loin. Le directeur Armand Keller posa lentement ses lunettes. Ancien astronaute. Survivant de deux missions perdues. Un homme qui innovate plus père de grandes choses. Mais là. Il palette. Depuis combien de temps? Inconnu, monsieur. Mais, il était l'avant nous. Un silence lord envahit la peace. Un silence chargé d'histoire. Parce que el humanite avait toujours rêvé de ce moment. Le premier contact. Mais personne n'avait imagine. Que si soit nous qu'on observe. Put en traduire? Demanda Keller. Non mais. La scientifique hésita. Il y a de motifs récurrents. Des séquences. Des coordonnées. Le sang de Keller est glauque. Des coordonnées vers elle avala difficilement. Vers nous. À cet instant précis. Quelque chose changeait dans l'histoire humaine. Pas une explosion. Pas une guerre. Pas une révolution. Mais une réalisation. Nous avions été trouvés. Sur Aurora 7, Lina sentit ses mains trembler. Elle regarda à travers le hublet. L'espace noir. Infini. Silencieux. Mais elle n'y le voyait plus comme avant. Parce que maintenant, elle savait. Quelque chose là-bas regardait en retour. Pousse le signal changeait. Encore. Mais cette fois, il s'y simplifia. Comme si une intelligence gigantesque essayait de parler à un enfant. Trois impulsions. Pause. Trois impulsions. Pause. Trois impulsions. Les yeux de Lina s'agrandèrent. Non, c'est impossible. Sur Terre, les supercalculateurs tourneront à pleine puissance. Les langues anciennes feront analyses. Les codes militaires compares. Les archives de el humanite averts. Pousse quelqu'un murmura. C'est un comptage. Mais si n'était pas un simple comptage. C'était un compte à rebours. Et au moment où el humanite compris. Le signal s'arrêta. Ne. Comme une respiration capée. Comme si quelque chose attendait. Pousse une nouvelle transmission arriva. Plus forte. Plus clair. Plus proche. Beaucoup plus proche. Lina sentit son sang si glacer. Parce que les coordonnées venaient de changer. Elles n'y pointaient plus vers la Terre. Elles pointaient vers elle. Aurora 7. Elle recula lentement. Le cœur battant si fortuel en avait mal. Ilis viennent ICI?
Sur terre quelle est leva brusquement. Temps estimé? Un silence. Pousse la réponse tombe comme une condamnation. Vitesse inconnue. Technologie inconnue. Mais la scientifique leva les yeux. Et pour la première fois de sa carrière. Elevate père. Ils sont déjà en route. Et quelque part dans l'obscurité entre les étoiles. Quelque chose est révélé. Quelque chose que innovate jamais rencontre l'humanité. Quelque chose que allait bientôt comprendre. Pourquoi l'univers aurait dû nous craindre. Mais pour l'instant. L'humanité en savait une chose. Nous venons de frapper à la porte du cosmos. Et quelqu'un avait répondu. Quand l'humanité perd. Elle n'y fut pas. Elle construit de monstres. Le signal avait cessé. Mais le silence que suivait était pire que le brut. Parce que maintenant, tout le monde savait. Quelque chose arrivait. Et l'humanité n'avait aucune idée de ce que c'était. Dans les profondeurs du pentagone orbital au-dessus de l'Atlantique, les écrans s'illuminèrent simultanément. Priorité absolue. Niveau oméga. Le genre d'alerte qu'aucun humain vivant n'avait jamais vu. Le général Victor Hayes entre dans la salle sans un émotif. Ancien commandant de flottes martiennes. Homme de guerre. Homme de survie. Mais même lui sentait quelque chose si Fisher en lui en lisant le rapport. Origine inconnue. Intelligence confirmée. Trajectoire, système solaire interne. Il relève les yeux. Combien de temps? Personne n'y répondait immédiatement. Parce que personne n'y voulait être celui que dirait la vérité. Finalement, un analyste parla. Estimation pessimiste, quelques semaines. Le silence devint glacial. Optimiste, demanda Hayes. El baisse les yeux. Quelques jours. Sur terre les gouvernements cesseront de mentir. Parce que cette fois, ils n'y pouvaient pas. Les satellites civils feront réquisitions. Les réseaux filtrés. Les observatoires militaires. Mais les humains ressentent les choses. Toujours. Et la peur commença à s'y répandre. Invisible. Silencieuse. Viral. Dans les rues de Tokyo, une femme leva les yeux vers le ciel nocturne sans savoir pourquoi. À Lagos, les églises restreintes avertent toute la nuit. À Sao Paulo, les gens appelleront leurs familles sans raison. Et partout sur la planète, les enfants feront le même rêve. Un ciel rempli d'étoiles que s'éteignent en un. Sur Aurora 7, Lena n'avait pas quitté son poste. Elle fixait toujours l'écran vide. Comme si le signal pouvait revenir si elle refusait de cligner d'yeux. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce n'était que le début. Pousse les scanners gravitationnels biprint. Un son faible. Presque timide. Mais c'est pour briser son aim. Parce que ce n'était pas un signal. C'était un masse. Un masse impossible. Elle lança une analyse automatique. Pousse un autre. Pousse un troisième. Tous donneront le même résultat. Non. Savoie que ceci brise. C'est trop grand. Sur terre, les IA stratégiques confirmeront la lecture quelques minutes plus tard. Et cette fois, il n'y a aucun doute. Quelque chose était entré dans le nuage d'Oort. Etc quelque chose, déformait l'espace. Taille estimée, demanda Hayes. Le scientifique hésita. Pousse répondit d'une voix blanche. Nous n'avons pas d'unité adaptée. Dans la salle, quelqu'un rit nerveusement. Un rire court. Brise. Oh my. Hayes n'y sourit pas. Essays quand même. L'écran affiche en comparaison. D'abord un astéroïde. Pousse un lune. Pousse Mars. Pousse. Plus rain. Parce que l'objet dépassait toutes les références. Quelqu'un murmura. Ce n'est pas un vaisseau. Un autre termina la phrase. C'est une civilisation. Et pour la première fois depuis l'âge de pierre. L'humanité comprit qu'elle pouvait être petite. Très petite. Mais si que personne n'y remarqua. C'est que Hayes sourit. Un sourire lent. Fatigue. Mais real. Parce qu'elle connaissait une vérité simple. L'humanité n'y gagne jamais quand elle est confiante. Elle gagne quand elle est accueillie. Activez les protocoles dormants. Tout la salle s'y figia. Parce que ces mots. N'avaient jamais été prononcés. Monsieur, vous êtes sûr? Il hocha la tête. Nous n'avons plus le luxe d'avoir peur de nous-mêmes. Etc jour-là. L'humanité ouvrit de portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Sous les glaces de l'Antarctique, quelque chose s'éveilla. Un bourdonnement ancien.
mécanique, colossal. Des installations obligées depuis un siècle reprirent vie. Sur la face cachée de la lune, de silos celles s'ouvrirent. Pas de missiles. Des usines. Dans les chantiers orbitoques autour de Jupiter, de structures gigantesques commenceront à bouger, lentement. Comme de titans sortant d'un sommeil trop long. L'humanité n'est préparée pas en guerre. Elle est préparée à survivre. Sur Aurora 7, Lena recut un message crypt. Priorité maximale. Origin, commandment unify. Elle hésita avant de l'ouvrir. Parce qu'elle savait que ça va aller changer. Le message n'est contenait en ligne. Un seul. ETL la de truisit de l'intérieur. Tenez votre position. Vous êtes le premier contact. SES mains trembleront. Non vous ne pouvez pas me faire ci. Mais au fond, elle savait. Elle était la plus proche. La première à avoir entendu le signal. Était probablement. La première à mourir. Elle regarda encore une fois l'espace noir. Mais cette fois, elle ne vit pas le vide. Elle vit en direction. Pousse les capteurs hurleront. Pas un bip. Pas un alerte. Un hurlement numérique. L'objet venait d'accélérer. Sur Terre, toutes les simulations s'effondrent en même temps. Parce que ce que l'objet venait de faire était impossible. Nouvelle vitesse estimée? Demanda Hayes. Le scientifique n'y répondait pas. Il pleurait. Alors Hayes regarda lui-même les chiffres. Était pour la première fois depuis 30 ans. Il sentait la peur. Pure. Primitive. Parce que l'objet en était plus en approche. Il était déjà là. Entre Saturne et Neptune. L'espace est de Kyra. Pas visuellement. Mais physiquement. Comme un toile trop tendue. Était quelque chose passe à travers. Sans lumière. Sans brute. Sans effort. Sur Aurora 7 Lena leva les yeux. Était-elle compris? Pas grâce aux capteurs. Pas grâce aux écrans. Mais grâce à l'instinct humain le plus ancien. Celui que crée quand un prédateur entre dans la pièce. Elle n'était plus seule. Était dans l'obscurité infinie. Quelque chose regardait la petite station humaine. Curieux. Silencieux. Femme. Mais si que cette chose n'y savait pas encore. C'est que l'humanité avait déjà commencé à s'y transformer. Était quand les humains arrêtent d'avoir peur de devenir de monstres. L'univers apprend une nouvelle définition du mot guerre. Dans l'espace il n'y a pas de son. Mais il y a la perception. Etc que venait d'entrer dans le système solaire. Percevait tout. Il n'avait pas de nom. Pas au sens humain. Pas de forme fixe. Pas de visage. Seulement une conscience repartie à travers une structure plus vaste que de planètes. Un Arche. Un matrice. Un esprit collectif voyageant entre les étoiles depuis de millions d'années. Il avait traversé de galaxies mortes. Des civilisations éteintes. Des mondes réduits au silence. Il avait appris une règle simple. Tout vie intelligente finit par s'auto-détruire. Il n'y faisait que accélérer l'inévitable. Mais cette fois, quelque chose était différent. La petite structure orbitale devant lui, Aurora 7, émettait des signaux irréguliers. Imparfaits. Emotionals. Discordants. Était portant. Fascinants. Il attendait une portion infime de sa conscience vers la station. Pas en attaque. En observation. À l'intérieur, Lena sentait la température chuter. Pas physiquement. Mais dans son esprit. Comme si une présence invisible passait sur ses pensées. Elle porte la main à ses tempes. Ce n'est pas réel. Les écrans autour d'elle clignoteront. Les chiffres trembleront. Pousse s'y stabiliseront. Sur Terre, les supercalculateurs détecteront une fluctuation quantique impossible. Pas une arme. Pas une impulsion énergétique. Quelque chose de plus subtle. Comme si l'espace lui-même venait d'être interroge. Il scan. Murmura un scientifique. Le général Hayes reste immobile. Alors tu il regarde. Dans la conscience de l'Arche, de dons affluent. Biologie fragile. Technologie primitive. Structures sociales instables. Capacité militaire significative mais limitée. Conclusion probable, espèce emergent. Menace fayable. Assimilation possible. Mais alors, il détecte autre chose. Des couches caches. Des signaux cryptes profondément enfouis dans les réseaux humains. Des structures énergétiques dormant sur plusieurs corps célestes. Des signatures d'armes que n'y correspondent pas au niveau technologique général.
Incoherence. L'arche concentre davantage de conscience vers aurora 7. Et cette fois. Elentra. Lina tomba à genoux. Pas touchy. Pas blessé. Mais envahie. Des images éclaterant dans son esprit. Des étoiles mourantes. Des planets fissures. Des oceans vaporizes. Elle vit de species disparator comme de étincelles dans la nuit. Pousson pensée. Claire. Freud. Impersonal. Vous serez optimizes. El hurla. Pas de douleur. Mais de refus. Sur Terre, les capteurs neuronaux expérimentox, classifies depuis 51 s activrant. Parce qu'elles détectent la même signature. Quelque chose essaie d'entrer dans le réseau cognitif humain. Hayes s'y tourne vers la scientifique en chef. C'est une attaque. Non. Elle déglutit. C'est une évaluation. Dans l'esprit collectif de l'Arche, un nouvel donné apparaît. Resistance mentale anormale. La conscience humaine n'était pas unifiée. Elle était fragmentée. Chaotique. Contradictoire. Et important. Ce chaos crée un barrière. Lina toujours à genoux, respirate difficilement. Elle sentait la présence. Immense. Ancienne. Convaincue de sa supériorité. Alors elle fit quelque chose d'irrationnel. Quelque chose d'inhumain. Elle pensa à sa mère. À son enfance en province. À la pluie dit sur les champs de lavande. À la première fois qu'elle avait regardé les étoiles. L'arche percut ses souvenirs. Et pour la première fois depuis de millions d'années. Elle hésita. Ces images n'étaient pas stratégiques. Pas logiques. Pas optimises. Elles étaient inutiles. Et pourtant elles contenaient une intensité qu'elle n'y comprenait pas. Elle tenta d'y approfondir l'analyse. Mais la mémoire humaine n'était pas linéaire. Elle était émotionnelle. Imprévisible. Explosive. Pousse quelque chose d'encore plus étrange s'y produisit. D'autres esprits humains réagirent. Sans connexion directe. Sans coordination. Des millions de pensées convergirent. Per. Choléra. Défi. L'humanité entière ressentait inconsciemment la présence. Et répondait. L'arche recula légèrement. Non par crainte. Mais par recalibrage. Conclusion révisée. Espèce émotionnellement instable. Capacité de résistance cognitive élevée. Potential imprévisible. Imprévisible. Su émotion n'existait pas dans ses archives. Sur Terre, les protocoles dormants passeront en phase 2. Les chantiers orbitox autour de Jupiter accélérant. Sous l'Antarctique, le cœur énergétique atteignait 12% de puissance. Sur la face cachée de la Lune, les structures titanesques commenceront à s'y déployer. Hayes regarda les projections. Il apprend sur nous. Il serra les points. Alors nous allons lui apprendre en retour. Dans l'espace entre Saturne et Neptune, la structure de l'arche change légèrement. Pas une transformation visible. Mais une reconfiguration interne. Préparation. Elle innovate jamais rencontre une espèce que réagissait ainsi à l'inévitable. La plupart suppliant. Ou adéquate. Ou s'effondrant. Les humains. Résistant. Et cette résistance valait quelque chose de dangereux. Pas de la choléra. Pas encore. Mais de la curiosité. Sur Aurora 7, Lina rouvrit les yeux. La présence avait diminué. Pas party. Mais distant. Un message apparaît sur son écran. Pas en code. Pas en mathématiques. En français. Imparfait. Mais comprehensible. Pourquoi l'êtes-vous? Son cœur s'arrêta. Pousse accélera. Sur Terre, les analystes restent fixes. Parce que cela signified une chose. L'entité avait appris un langue humaine en quelques minutes. Lina trembla. Mais elle n'y détourna pas le regard. Elle posa ses mains sur le clavier. Respira profondément. Et répondit. Parce que nous sommes humains. Silence. Long. Peasant. Pousse une nouvelle question apparaît. Définition, humaine. Sur Terre, de millions de personnes lèveront les yeux vers le ciel. Sans savoir pourquoi. Comme si l'univers attendait leur réponse. Lina sentit les larmes couler. Mais elle sourit. Un sourire fragile. Déterminé. Et elle tapa. Nous sommes ce que tombent et que est irrelevant. Dans l'esprit collectif de l'arche, un variable inconnu s'ouvrit. Résilience. Non optimisée. Non logique. Mais persistante. Et pour la première fois, elle n'y calcula pas la probabilité de victoire. Elle calcula la probabilité d'erreur. Et cette probabilité.
Nitate plus nul. Dans l'espace ilny a pas de sun. Mais ilya la perception. Etc que venait d'entrer dans le système solaire. Percevait tout. Il n'avait pas de nom. Pas au sens humain. Pas de forme fixe. Pas de visage. Seulement un conscience reparti à travers une structure plus vaste que de planètes. Un Arche. Un matrice. Un esprit collectif voyageant entre les étoiles depuis de millions d'années. Il avait traversé de galaxies mortes. Des civilisations éteintes. Des mondes réduits au silence. Il avait appris une règle simple. Tout vie intelligent finit par s'auto détruire. Il n'y faisait tu accélérer l'inévitable. Mais cette fois, quelque chose était différent. La petite structure orbitale devant lui, Aurora 7, émettait des signaux irréguliers. Imparfaits. Emotionals. Disordants. Et portant. Fascinants. Il attendait une portion infime de sa conscience vers la station. Pas en attaque. En observation. À l'intérieur, Lina sentait la température chuter. Pas physiquement. Mais dans son esprit. Comme si une présence invisible passait sur ses pensées. Elle porte la main à ses tempes. Ce n'est pas réel. Les écrans autres d'elle clignoteront. Les chiffres trembleront. Poussessi stabiliseront. Sur Terre, les supercalculateurs détecteront une fluctuation quantique impossible. Pas une arme. Pas une impulsion énergétique. Quelque chose de plus subtle. Comme si l'espace lui-même venait d'être interroge. Il scan. Murmura un scientifique. Le général Hayes reste immobile. Alors tu il regarde. Dans la conscience de l'Arche, de dons affluent. Biologie fragile. Technologie primitive. Structures sociales instables. Capacité militaire significative mais limitée. Conclusion probable, espèce emergent. Menace fayable. Assimilation possible. Mais alors, il détecte autre chose. Des couches caches. Des signaux cryptes profondément enfouis dans les réseaux humains. Des structures énergétiques dormant sur plusieurs corps célestes. Des signatures d'armes que n'y correspondent pas au niveau technologique général. Incohérence. L'Arche concentre davantage de conscience vers Aurora 7. Et cette fois, elle entre. Lina tomba à genoux. Pas touchy. Pas blessé. Mais envahie. Des images éclateront dans son esprit. Des étoiles mourantes. Des planètes fissures. Des oceans vaporizes. Elle vit de species disparaître comme de étincelles dans la nuit. Pousson pensée. Claire. Freud. Impersonal. Vous serez optimises. Elle hurla. Pas de douleur. Mais de refus. Sur Terre, les capteurs neuronaux expérimentox, classifies depuis 50 ans, activeront. Parce qu'elles détectent la même signature. Quelque chose essayait d'entrer dans le réseau cognitif humain. Hayes s'y tourne vers la scientifique en chef. C'est une attaque. Non. Elle déglutit. C'est une évaluation. Dans l'esprit collectif de l'Arche, un nouvel donné apparaît. Résistance mentale anormale. La conscience humaine n'était pas unifiée. Elle était fragmentée. Chaotique. Contradictoire. Et portant. Ce chaos crée un barrière. Lina, toujours à genoux, respirait difficilement. Elle sentait la présence. Immense. Ancienne. Convaincue de sa supériorité. Alors elle fit quelque chose d'irrationnel. Quelque chose d'inhumain. Elle pensa à sa mère. À son enfance en province. À la pluie d'eau sur les champs de lavande. À la première fois qu'elle avait regardé les étoiles. L'Arche percut ses souvenirs. Et pour la première fois depuis de millions d'années. Elle hésita. Ces images n'étaient pas stratégiques. Pas logiques. Pas optimises. Elles étaient inutiles. Et pourtant elles contenaient une intensité qu'elle n'y comprenait pas. Elle tenta d'y approfondir l'analyse. Mais la mémoire humaine n'était pas linéaire. Elle était émotionnelle. Improvisable. Explosive. Pousse quelque chose d'encore plus étrange s'y produisit. D'autres esprits humains réagiront. Sans connexion directe. Sans coordination. Des millions de pensées convergeront. Per. Choléra. Défi. L'humanité entière ressentait inconsciemment la présence. Et répondait. L'Arche recula légèrement. Non par crainte. Mais par recalibrage. Conclusion révisée. Espèce émotionnellement instable. Capacité de résistance cognitive élevée. Potential improvisable. Improvisable. Su emoti n'existait pas dans ses archives.
Sur Terre, les protocoles dormants passent en phase du. Les chantiers orbitoques autour de Jupiter accélérant. Sous l'Antarctique, le cœur énergétique atteignait 12% de puissance. Sur la face cachée de la Lune, les structures titanesques commenceront à s'y déployer. Hayes regarde les projections. Il apprend sur nous. Il serra les poings. Alors nous allons lui apprendre en retour. Dans l'espace entre Saturne et Neptune, la structure de l'Arche change légèrement. Pas une transformation visible. Mais une reconfiguration interne. Préparation. Elle innovate jamais rencontre un espèce que réagissait ainsi à l'inévitable. La plupart suppliant. Ou adéquat. Ou s'effondrant. Les humains. Résistant. Cette résistance valait quelque chose de dangereux. Pas de la choléra. Pas encore. Mais de la curiosité. Sur Aurora 7, Lina rouvrit les yeux. La présence avait diminue. Pas party. Mais distant. Un message apparaît sur son écran. Pas en code. Pas en mathématiques. En français. Imparfait. Mais comprehensible. Pourquoi l'êtes-vous? Son cœur s'arrêta. Pousse accélera. Sur Terre, les analystes restent fixes. Parce que cela signified une chose. L'entité avait appris un langue humaine en quelques minutes. Lina trembla. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle posa ses mains sur le clavier. Respira profondément. Et répondit. Parce que nous sommes humains. Silence. Long. Peasant. Pousse une nouvelle question apparate. Définition, humaine. Sur Terre, de millions de personnes lèveront les yeux vers le ciel. Sans savoir pourquoi. Comme si l'univers attendait leur réponse. Lina sentit les larmes couler. Mais elle sourit. Un sourire fragile. Déterminé. Et elle tapa. Nous sommes ce que tombent et que est irrelevant. Dans l'esprit collectif de l'Arche, un variable inconnu s'ouvrit. Résilience. Non optimisée. Non logique. Mais persistante. Et pour la première fois, elle ne calcula pas la probabilité de victoire. Elle calcula la probabilité d'erreur. Et cette probabilité n'était plus nulle. L'univers retenait son souffle. Et pour la première fois de son histoire, la Terre savait qu'elle était invincible. La sphère noire avançait en silence. Pas de flammes. Pas de traînée. Pas de brute. Just une présence. Inevitable. Dans toutes les agences spatiales du monde, les écrans affichant la même trajectoire. Impact direct. Pas d'orbite. Pas de ralentissement. Une ligne droite vers l'humanité. Temps restant, 18 heures. Sur Terre, les gouvernements cesseront de prétendre. Les messages d'urgence feront diffuses. Pas de détails. Pas de panique. Mais c'est pour que chacun comprenne. Quelque chose arrive. Dans les rues, les gens lèveront les yeux vers le ciel bleu. Magnifique. Fragile. Peut-être pour la dernière fois. Dans une école en Espagne, une petite fille demanda. Maman, le ciel peut tomber? Sa mère n'y répondit pas. Elle la serra simplement plus forte. Dans la station orbitale géosynchrone Atlas, les officiers attendant. Pas dans la peur. Dans la tension. Parce qu'elle savait une chose. Cette bataille n'était pas seulement militaire. Elle était existentielle. Au centre de commandement, le général Hayes n'y assassit pas. Il n'y dormait plus depuis 2 jours. Mais son regard était clair. Humaine. Phase défense terra. Dans l'océan Pacifique, de plateformes émerges s'ouvriront. Pas visibles depuis la surface. Mais gigantesques. Des piliers s'élèveront lentement depuis les profondeurs. Des structures que même les satellites civils n'avaient jamais vues. Nom de code, Trident. Un réseau de lances gravitationnelles planétaires. Dans l'atmosphère supérieure, de satellites changeront d'orbite. Ceux-ci repositionneront en formations impossibles. Non pas pour attaquer, mais pour former un bouclier. Un filet invisible autour du monde. Dans l'espace, la sphère noire continua d'avancer. Indifferent. Implacable. Au sein de l'Arche, elle analyse était en cours. Objectif. Observer la réaction humaine face à une menace existentielle directe. Probabilité de panique globale, 72%. Probabilité d'effondrement structural, 41%. Mais les dans en temps réel commenceront à diverger. Sur Terre, les humains n'y fuient pas. Pas vraiment. Elles s'y rapprochant. Des familles s'y réunissant. Des inconnus s'y parlant.
Des villes entières ralentissant. Un phénomène illogique. Face à l'extinction probable. Elles choisissant la connexion. Dans la conscience collective de l'Arche, un micro-anomalie apparut. Incomprehension. Sur Aurora 7, Lena observate la Terre à travers un flux holographique. Elle vit les oceans. Les nuages. Les continents. Et soudain. Elle y perd. Pas de mourir. Mais que tout cela disparaisse. En any put pas perdre si. Temps restant, 11 heures. Dans le ciel nocturne, les premières personnes virent l'objet. Pas clairement. Mais c'est pour que les réseaux explosent. Un étoile que bougeait. Un étoile que grossissait. La vérité en était plus un secret. Sur le pont du Titan 1, Sophia Idris recut les nouvelles coordonnées. Interception impossible à distance. La sphère ignorate toutes les tentatives de déviation. Comme si elle refusait toute interaction indirecte. Elle vote la planète. Un silence. Puis Sophia murmura. Alors elle devra passer par nous. Le Titan 1 pivota. SES moteurs compresseront l'espace. ETIL plongia vers le système solaire interne. Dans l'Arche, les calculs évolueront. Les humains engagent leur vice principal. Acceptation du combat. Nouvelle hypothèse. Espèce à forte tendance sacrificial. Temps restant, 6 heures. Sur Terre le ciel commence à changer. Pas visuellement. Mais instinctivement. Un poids invisible. Comme avant un orage. Mais cosmique. Les oceans deviennent étrangement calmes. Les animaux silencieux. Même le vent semblait hésiter. Dans une petite maison au Pakistan, un vieil homme sortait dehors pour regarder les étoiles. Il n'avait jamais voyage. Jamais quitté ces régions. Mais il murmura doucement. On est encore là. Et quelque part dans l'espace. Quelque chose écoute. Temps restant, 3 heures. La sphère noire remplissait désormais les télescopes. Une surface parfaite. Absorbant toute lumière. Comme un trou dans la réalité. Les systèmes trident s'activeront. Un par un. 2 points autour du globe. Synchronises. Hayes fixe le compte à rebours. Attendez. Un officier cria. Monsieur essai en attend trop. Attendez. Parce que il voulait voir. Il voulait savoir si l'humanité était encore humaine, au bord de l'abîme. Alors il regarda les flux civils. Des prières. Des chansons. Des adieux. Des promesses. Et-il compris? Oui. Elles étaient toujours. Faux. Les oceans exploseront de lumière. Pas destructrice. Écrasante. Deux lances gravitationnelles jaileront vers le ciel. Silencieuses. Instantanées. Elles frapperont la sphère noire. Pendant une fraction de seconde. Rien n'y s'y passa. Pousse l'espace s'y plia. Comme du verre sous pression. La sphère ralentit. Pour la première fois. Sur Terre, de milliards de personnes retiendront leur souffle. Dans l'Arche, un alerte majeure s'y déclencha. La sphère, conçue pour être inarrêtable, venait de perdre 3% de sa vitesse. 3%. Mais si n'était pas le chiffre que comptait. C'était le fait. L'humanité venait d'arrêter à l'inévitable. Même brièvement. Sur le pont du Titan 1, Sophia murmura. Bienvenue dans notre monde. Mais la victoire fut de courte durée. La surface de la sphère noire changeait. Pas endommagée. Adaptative. Elle apprenait. Puis elle accélera. Plus vite tu avant. Les alarmes hurleront. Les systèmes trident s'échauffront. Certains exploseront sous la pression. Hayes ferma les yeux une seconde. Puis il sourit. Un sourire d'heure. Faire. Parce que même si cela n'y suffisait pas, elles avaient prouvé quelque chose. Elles pouvaient s'y battre. Dans la conscience de l'Arche, une conclusion s'y forma. What? Inévitable. Cette espèce. Refusait l'extinction. Etc. refus. Était dangereux. La sphère noire avançait encore. Mais maintenant, elle saignait. Pas du sang. Pas de matière. Mais quelque chose de plus rare. De la certitude. Dans la conscience collective de l'Arche, les calculs n'étaient plus parfaits. Pour la première fois depuis de millions d'années, un variable résistait. L'humanité. La sphère venait de traverser la barrière trident. Endommagée? Non. Mais ralenti. Marqué. Touchy. Nouvelle distance d'impact. 1 or 12 minutes. Sur Terre, personne n'y parle plus de victoire. Seulement de temps. Du temps gagné. Du temps vol à l'inévitable.
mais dans l'espace. Quelqu'un refuse de s'arrêter là. Le titan, one surgit or de compression approximate de la sphère. Brutal. Massif. Humaine. Sur le pont, les alarmes rouges baignant les visages. Mais personne n'y paniquait. Elles savaient tout ce que cela signifiait. Mission terminale. L'amirale Sophia Idris regardait l'écran frontal. La sphère noire occupait tout. Un mur parfait. Sans faiblesse visible. Distance d'interception atteinte. Champs gravitationals instables. Probabilité de survie, 3%. Un silence. Pousse Sophia hoca simplement la tête. Suffisant. Sur terre hayes compris immédiatement. Non. Elle murmura presque pour lui-même. Mais elle savait. Elle connaissait si regarde. Celui de gens qui ont déjà accepté la fin. Ouvrez un canal. Sur le Titan 1, la voix de Hayes crépita dans les haut-parleurs. Sophia, n'y face passer. Elle ferma les yeux un seconde. Pousse répondit doucement. Si nous n'y élarons pas ici, il n'y aura plus rien à défendre. Sur terre, personne n'y parle dans la salle. Parce que tout le monde comprenait. Ce moment. Ce choix. Et serra les poings. On peut encore tenter un autre. Elle coupa la transmission. Pas par manque de respect. Mais parce qu'elle savait qu'elle hésiterait sinon. Sur le pont, elle s'y leva. Regarda son équipage. Des soldats. Des ingénieurs. Des humains. Vous connaissez le plan. Personne n'y bougeait. Personne n'y protesta. Un jeune officier demanda simplement. Est-ce que saviez marcher? Sophia sourit légèrement. Pas un sourire de victoire. Un sourire humain. Si elle n'a pas besoin de marcher. Elle posa la main sur la console. Si elle a juste besoin de ralentir. Dans la conscience de l'Arche, une nouvelle anomalie apparut. Le vaisseau humain n'y tentait pas de fuir. Une idée viter. Elle s'alignait. Trajectoire de collision probable. Incohérence stratégique. L'Arche augmenta la priorité d'analyse. Pourquoi une espèce rationnelle sacrifierait-elle un unité majeur, sans garantie de succès? Elle plongia plus profondément dans les dons humains. Et trouva un motif. Un concept. Un motif récurrent dans leur histoire. Sacrifice. Sur le Titan 1, les systèmes passeront en mode absolu. Les sécurités sauteront. Les limites disparaîtront. Cœur à singularité, surcharge autorisée. Reacteurs de compression, verrouilles. Sequence d'ancrage gravitational prête. Le vaisseau commence à vibrer. Pas violemment. Mais profondément. Comme un cœur qui bat trop fort. Sophia s'assit lentement. Regarda une dernière fois les étoiles. Transmission finale. Sur terre, toutes les fréquences s'ouvriront. Même les civils. Même les pirates. Même les anciennes radios abandonnées. La voix de Sophia remplit le monde. Comme. Claire. ICI le Titan 1. Un pause. Un souffle. Si vous entendez c'est que nous avons tenu ces longs temps. Sur terre, de millions de personnes s'arrêteront. Dans les rues. Dans les maisons. Dans les champs. Nous n'avons jamais été faits pour être éternels. Sa voix tremble légèrement. Mais continua. Mais nous avons toujours été faits pour nous battre les unes pour les autres. Sur Aurora 7, Lena pleurait sans s'en rendre compte. Sur le Titan 1, Sophia ferma les yeux. Et murmura. Pour la terre. Pousse elle coupa la transmission. Dans la conscience de l'Arche, une perturbation majeure s'y forma. Pas technologique. Cognitive. Pourquoi diffuser un message final, sans valeur tactique? Pourquoi transformer un pert en symbole? Variables instables. Modally predictive degrade. Le Titan 1 accélera. Directement vers la sphère noire. Mais au dernier moment. Il n'y tira pas. Il s'arrêta. Just devant. Et activa l'ancrage. Des chaînes gravitationnelles invisibles s'éteindront. Elles s'enrouleront autour de la sphère comme de mains cosmiques. Pas pour détruire. Pour retenir. La sphère tenta d'accélérer. Mais l'espace lui-même résistait. Sur terre, les instruments exploseront de lectures impossibles. Impact gravitational en course. Le Titan 1 commence à se désintégrer. Pas sous un tir ennemi. Sous sa propre puissance. Sur le pont, les lumières s'éteigniront un à un. Mais les chaînes tenaient. Dans la conscience de l'Arche, un alerte sans précédent se déclencha.
Unite enemy and auto-destruction contrôle pour maximiser impact stratégique. Elle compris enfin. Les humains n'y cherchent pas toujours à gagner. Elles cherchent à donner du temps aux autres. Nouveau calcul. Nouvelle paire. Sur Terre le chronomètre change. Impact estimé, 47 minutes. Elles avant gagné 25 minutes. 25 minutes. Pays avec un soleil humain. Dans la salle de commandement, Hayes n'y parle pas. Il salua simplement. Partout sur Terre. Sans ordre. Sans coordination. Des millions de personnes feront la même chose. Un salat silencieux vers le ciel. Dans l'arche quelque chose change. Pas en émotion. Pas encore. Mais un fracture. Parce qu'elle venait de comprendre une vérité dernière. Une vérité qu'une autre espèce n'y lui avait jamais enseignée. Une civilisation capable de mourir volontairement. Pour gagner quelques minutes. Était une civilisation capable de tout. Le Titan 1 en existait plus. Mais son absence, passait plus lors d'un soleil. Dans l'espace, les fragments du vaisseau se disintégrant lentement. Vaporizes par les tensions gravitationnelles. Comme si l'univers lui-même refusait de garder de restes. Mais les chaînes qu'elle avait laissées derrière lui, tenaient encore. Faiblement. Temporairement. Humainement. Nouvelle estimation d'impact, 42 minutes. Sur Terre, personne n'y criait victoire. Parce que tout le monde comprenait maintenant. Chaque minute avait un prix. Etc. prix était du sang. Dans la conscience collective de l'Arche, quelque chose d'impossible se produisait. Les modèles prédictifs continuaient de s'effondrer. Encore. Encore. Une espèce primitive n'y devrait pas fonctionner ainsi. Elle devrait paniquer. Se fragmenter. Se soumettre. Mais les humains. Se renforcer sous la pression. Nouvelle analyse comportementale. Instable. Nouvelle conclusion. Dangereux. Pour la première fois depuis son evil. L'Arche active un protocole oubli. Un protocole réserve aux civilisations dites irrécupérables. Évaluation existentielle. Sur Terre, les scientifiques remarqueront le changement immédiatement. Les fluctuations autour de la sphère noire cesseront. Plus d'adjustments. Plus de tests. Plus d'observations. Aleni nous étudie plus. Murmura quelqu'un. Hayes répondit d'une voix grave. Non. Il fixe les écrans. Il nous juge. Sur Aurora 7, Lena sentit le vide revenir. Mais si en était plus en présence curieuse. C'était un regard froid. Distant. Decide. Pousse un message apparat. Passer un seul console. Sur touts. Partout. Terre. Orbits. Stations. Vaisseaux. Même les écrans civils s'illumineront. Un seul symbole. Universal. Comprehensible sans traduction. Un cercle. Traverse d'une ligne. Extinction. Sur Terre le silence devint absolu. Même les machines semblaient hésiter. L'Arche avait rendu son verdict. L'humanité n'était pas une anomalie. Ni une curiosité. Ni un futur ally. Elle était une menace potentielle. Et les menaces potentielles devaient disparaître tot. Dans la salle de commandement, personne n'y parla. Parce que tout le monde savait ce que cela signifiait. Ce n'était plus un test. C'était une sentence. Hayes ferma les yeux. Long temps. Pousse les rouvrit. Et dans son regard. Quelque chose avait changé. Pas de peur. Pas de tristesse. De la résolution. Activez le niveau noir. La pièce entière se figia. Un officier murmura. Monsieur, si protocole n'a jamais été. J'essaie. Niveau noir. Un programme si secret que même son existence était considéré comme théorique. Un dernier recours. Non pas pour gagner. Mais pour refuser de perdre sol. Sur Aurora 7, Lena recut un flux cryptuel n'avait jamais vu auparavant. Pas militaire. Pas scientifique. Ancienne. Terriblement ancienne. Elle ouvrit le fichier. Et sentit son cœur s'arrêter. Des archives. Datant de plus d'un siècle. Des projets abandonnés. Interdits. Enters. Armes stellars experimentals. Intelligences artificielles désactivées. Moteurs capables de briser la causalité. Et au centre de tout. Un emoti. Repeat. Saline. Verowheel. Prompt. Sur Terre, de installations celles depuis de générations commenceront à se réveiller. Dans de déserts oublis. Sous de montagnes. Dans de orbits morts.
Des androids que meme les governments avant après à any plus regarder. Parce que certaines armes ne sont pas dangereuses pour l'ennemi. Mais pour la réalité elle-même. Dans la conscience de l'Arche, une anomalie massive apparaît. Des signatures énergétiques impossibles émergeront sur toute la planète. Pas consenters. Distribués. Chaotiques. Imprévisibles. Pour la première fois. Elle n'y compris pas immédiatement. Nouvelle analyse en cours. Résultat, échec. Les humains venaient d'ouvrir de portes les avant us mêmes celis. Sur Terre, hayes regarda les flux es allumer un par un. Il connaissait les legends. Les avertissements. Les débats que van dur de décennies. Ne jamais activer PROMÉTHÉE. Jamais. Mais les règles changent. Quand la fin est certaine. Un jeune officier demanda la voix brisée. Si on active si, tu es que vies passer? Hayes répondit sans détour. Je n'y sais pas. Un silence. Poussai ajuda. Personne n'y sait. Sur Aurora 7, Lena tremblait en lisant les dernières lignes du dossier. Un avertissement. Écrit à la main. Scan. Archive. Si el humanite libre PROMÉTHÉE, el n'y combattra plus pour survivre. El combattra pour laisser un cicatrice dans el univers. El ferma les yeux. Des larmes silencieuses flottent dans l'apesanteur. On est en train de devenir de monstres. Dans l'espace, la sphère noire accélère légèrement. Les chaînes du Titan 1 s'édent. On. Temps estimé avant impact, 31 minutes. Dans la conscience de l'Arche, en conclusion inédite émergia. Cette espèce, acculé, était prête à détruire de lois fondamentales. Plutôt que d'accepter l'extinction. Était pour la première fois. Un nouveau signal apparaît dans ses réseaux internes. Un signal jamais enregistré auparavant. Pas de la choléra. Pas de la haine. Un alerte primitive. Profonde. Un fermi ancien de père. Le compte à rebours continuait. Mais quelque chose avait change. Su n'était plus seulement un course contre l'impact. C'était un course contre nous mêmes. Temps avant impact, 28 minutes. Dans les profondeurs de la Terre, de portes que n'avaient jamais été ouvertes commenceront à s'ouvrir. Pas lentement. Pas dramatiquement. Simplement, inévitablement. Comme si elles avaient toujours su que ces jours viendraient. Promesse veillait. Sous le désert d'Atacama, un anneau de métal ancien vibra. Pas construit comme une machine moderne. Mais comme un relique. Un mélange d'ingénierie humaine, et d'erreurs assumes. Sous el Himalaya, une installation en feu dans la roche s'y raluma. Ses mers portaient encore les signatures de scientifiques morts depuis long temps. Des noms oubliés. Des avertissements ignores. Dans l'orbite mort autour du soleil, un satellite noir pavoda lentement. Il n'apparaissait sur aucune carte. Aucune base de données. Même les archives classifies élevées de face. Mais prom n'avait jamais été suprême. Seulement, oubli volontairement. Sur Terre hayes regardait les flux converger. Un réseau que n'y ressemblait à rien de connu. Pas centralisé. Pas logique. Un système conçu pour survivre même si el humanite disparaissait. Synchronisation mondiale. 12%. Sur Aurora 7, Lena sentait quelque chose dans l'espace. Pas en onde. Pas en énergie. En tension. Comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Elle murmura. Tu es qu'on a cri. Dans la conscience collective de l'Arche, les anomalies s'y multipliant. Des signatures impossibles apparaissant puis disparaissant. Des regions de l'espace devenant brièvement indéfinissables. Erreur de mesure. Recalcul. Pour la première fois depuis son existence. L'Arche n'y pouvait plus faire confiance à la physique. Nouvelle conclusion, menace inconnue. La sphère noire accélère encore. Comme si elle voulait en finir avant que quelque chose d'autre en arrive. Temps avant impact, 19 minutes. Sur Terre les oceans commenceront à vibrer. Pas de vagues. Des fréquences. Profondes. Primordials. Les animaux pénétrant. Les oiseaux changeront de trajectoire. Les chiens hurleront vers le ciel. Parce que les sentent que les humains n'y pouvaient pas encore comprendre. La réalité glissait. Dans une ville, un enfant regarda sa mère. Maman, pourquoi le ciel tremble? Elle n'y savait pas quoi répondre. Parce que même les nuages semblaient, hésiter. Dans la salle de commandement, les écrans devinrent instables. Pas à cause d'une panne.
Mais parce que les constantes physiques fluctuantes. Synchronisation mondiale. 47%. Unscientifique murmura. Si on dépasse 70% on any pour plus erreur la réaction. Hayes répondit sans détour. Continues. Dans l'espace, la sphère noire entre dans la haute orbite lunaire. Énorme. Silencieuse. Écrasante. Mais cette fois, elle n'était plus sola dominier le ciel. Parce tuater d'elle. Des fissures apparentes. Pas visibles à l'œil nu. Mais détectables. Des microfractures dans le tissu de l'espace. Comme du verre sous pression. Dans la conscience de l'Arche, un alerte absolue s'y déclenche. Violation locale de constantes universelles. Impossible. Les lois fondamentales ne peuvent pas être altérées par un espèce émergent. Et important. Les dons confirment. Les humains ne construisent pas en arme. Les brisant encadré. Sur Aurora 7, Lena vit les capteurs devenir faux. Les chiffres innovant plus descends. La causalité elle-même semblait glisser. Des événements s'y produisant dans le mauvais ordre. Elle regarde la Terre. Et pour la première fois, elle en perd. Synchronisation mondiale. 68%. Dans la conscience de l'Arche quelque chose s'y brise. Pas une structure. Un axiome. Jusqu'ici, elle avait toujours dominé par une vérité simple. Elle comprenait l'univers mieux que ses ennemis. Mais maintenant, l'univers lui-même devenait incertain. Nouvelle variable. Humanite equals perturbation de réalité. Pour la première fois, l'humanité menace ne suffisait plus. La sphère noire ralentit. Instinctivement. Pas par stratégie. Par nécessité. Sur Terre Hayes vit la lecture. Et murmura. Oui, regarde-nous maintenant. Synchronisation mondiale. 79%. Un officier cria. Monsieur, essai on continue, on risque un effondrement local de la causalité. Hayes ne détourne pas les yeux. Elle voulait nous juger. Elle inspire profondément. Maintenant, elle vient nous comprendre. Dans l'espace, les fissures s'agrandent. Minuscules. Mais réelles. Et poussent. Pour la première fois dans l'histoire de l'univers. Une chose impossible s'y produisit. Un étoile, cligna. Pas explosa. Pas bouillea. Cligna. Dans la conscience de l'Arche, les systèmes internes entrent en surcharge. Non par attaque. Par contradiction. Les étoiles ne clignent pas. Les constantes ne vacillent pas. La réalité ne négocie pas. Sauf si quelqu'un la force. Et-il humanite? Était en train de forcer l'impossible. Synchronisation mondiale. 91%. Sur Aurora 7, Lena ferma les yeux. Des larmes flottent dans l'apesanteur. En est allé trop loin. Dans l'espace, la sphère noire s'arrêta. Complètement. Pas endommagée. Pas bloquée. Hésitant. Dans la conscience de l'Arche, un signal inédit traverse ses réseaux. Pas une alerte technique. Pas une analyse. Une réalisation. Si prom de tignate son seul critique. Mimo. Pourrait ne pas survivre. Et soudain. L'équation chanhea. Soenitate plus. Humanite versus Arche. Citate. Humanite versus réalité elle-même. Et pour la première fois, l'Arche comprit qu'elle n'était peut-être plus l'entité la plus dangereuse dans le système solaire. Temps savant impact estimé, 14 minutes. Synchronisation prompt, 93%. La réalité vibrate. Pas métaphoriquement. Littéralement. Dans le ciel terrestre, les étoiles semblant légèrement décalées. Comme si quelqu'un avait déplacé la toile cosmique d'un millimètre. Les horloges atomiques dérivant. Les signaux lumineux arrivant avant d'être émis. La causalité s'effleche. Dans la conscience collective de l'Arche, l'équation innovate plus de solutions stables. Si la sphère poursuivait sa trajectoire. Impact probable. Activation complete de prompt. Rupture locale, possiblement régionale, de constantes universelles. Risque d'effondrement in control. Si la sphère s'y retirate. Humanite survivant. Espèce capable d'alterer le cadre cosmique. Menace future incalculable. Pour la première fois depuis de millions d'années, il n'y avait pas d'option optimale. Sur Terre Hayes observait les dons. Il savait. Elle était au bord d'un point de non-retour. Même elle survivant. Le monde ne serait peut-être plus jamais stable. Un scientifique murmura. Monsieur,
à 100% en entrée en zone d'inversion causale. En any se passe que se signifie. Hayes répondit comment. Si nous n'y allons pas, nous savons exactement ce que se signifie. Sur Aurora 7, Lena sentit la présence revenir. Mais different. Moins écrasant. Plus focalisé. Plus les écrans s'illuminent. Un message. Direct. Sans intermédiaire. Cessation requise. Elle trembla. Mais répondit immédiatement. Retires la sphère. Silence. Puis. Vous menacez l'intégrité cosmique. Elle eut un rire fragile. Presque historique. Vous menacez notre existence. Dans la conscience de l'Arche, les analyses psychologiques humaines tournant en boucle. Sacrifice. Attachement. Résilience. Défi. Nouvelle variable confirmée. L'humanité préfère la destruction partagée à l'extinction unilatérale. Un concept dangereux. Extrêmement dangereux. Synchronisation prompt, 96%. Dans l'espace autour de la sphère noire, les fissures s'élargissent. Des éclairs silencieux parcourant le vide. Non-énergétiques. Structurals. L'Arche prit une décision qu'elle n'avait jamais prise auparavant. Elle concentre une part massive de sa conscience. Et parle non pas à un individu, mais à l'espèce entière. Sur Terre. Dans chaque esprit evil. Un message apparent. Pas un mot. Une sensation. Vision d'étoiles mortes. De civilisations effondrées. De galaxies stériles. Une vérité froide. Nous empêchons le chaos d'atteindre les étoiles. Pousse un second vague. Images de mondes qui sont détruits memes. Armes incontrôlées. Realités brisées. Species disparues par leur propre ambition. Vous savez si chemin. Sur Terre, de millions de humains tombent à genoux. Pas par soumission. Sous le poids de la vision. Hay sentit les images traverser son esprit. Il vit de horreurs. Des univers entiers effacés par imprudence. Mais il répondit mentalement. Pas en tant que soldat. En tant que humain. Alors pourquoi n'est pas nous guider? Silence. Dans l'Arche, cette réponse provoqua une dissonance majeure. Les especies précédentes avaient supply. Au combat. Jamais propose un dialogue d'égal à égal. Lena les larmes flottant autour d'elle murmura. On peut apprendre. Synchronisation prompt, 98%. Les fissures dans l'espace deviennent visibles à l'œil nu. Des lignes fines, comme de cicatrices translucides. La sphère noire vibre. Pas sous attaque. Sous incertitude. Dans la conscience de l'Arche, un dernier calcul émergia. Si elle détruisait l'humanité maintenait. Réalité instable. Dommages imprévisibles. Risque auto-inflige. Si elle s'y retirait. Humanité vivante. Potential futur perturbateur. Possibilité d'évolution contrôlée. Pour la première fois. La domination totale n'était plus la stratégie la plus sûre. Synchronisation prompt, 99%. Ace cria. Honesto sol. Les installations souterraines hurliant. Les réacteurs vibrant. La réalité s'y tendait comme un cord sur le point de rompre. D'alors. La sphère noire recula. D'un mètre. Dans le vide. Un geste presque insignifiant. Mais cosmique. Les capteurs explosèrent d'alertes. Trajectoire modify. Impact évite. Synchronisation prompt, 99.7%. 99.8%. Stabilization. Hayes hurla. Coupes tout. Dans le monde entier, les installations prompt s'y désactivèrent brutalement. Les anneaux cessèrent de vibrer. Les réacteurs tombèrent au silence. Les fissures dans l'espace s'y refermèrent lentement. Comme de plaies que cicatrisent. Dans la conscience collective de l'Arche, une nouvelle conclusion s'imposa. L'humanité n'était pas prête. Mais elle n'était pas condamnée. Un dernier message apparaît sur tous les écrans. Vous êtes dangereux. Pas. Mais vous n'êtes pas encore perdus. La sphère noire continua de reculer. Lentement. Vers l'Arche. Dans le ciel terrestre, les étoiles cessèrent de trembler. Les horloges s'y stabilisèrent. Les oceans respirèrent à nouveau. Sur Terre personne n'y cria. Personne n'y célébra. Parce que tout le monde comprenait. Elles n'avaient pas gagné. Elles avaient prouvé qu'elles étaient trop dangereuses pour être éliminées à la légère. Et dans l'élémenzite entre Saturne et Neptune. Pour la première fois, l'Arche en observait plus un proie.
Elle observate un futur problème. Au peut-être. Un futur eagle. Le silence que souvent étate plus lourd que toutes les explosions cosmiques jamais observes. La sphère noire est éloignée, laissant derrière elle un vide presque sacré. L'arche avait pris une décision. Dans la conscience collective de la structure ancienne, les calculs étaient clairs. L'humanité était instable, imprévisible, capable de manipuler les lois de la réalité, mais en même temps, capable de restraint, de sacrifice et de coopération. Un variable qu'une entité innovate rencontrée auparavant. Sur Terre has observé les écrans. Les installations prompt étant éteintes. Les anneaux gravitationnels étaient calmes. Les réacteurs anciens reposaient, silencieux. Elle inspire profondément. On a survécu. Mais personne n'y répondit. Parce que tout comprenant que survivre n'était pas suffisant. Dans les rues, les gens lèveront les yeux vers le ciel. Pas par peur. Mais par respect. Elles avant flirter avec l'abîme, et avant regarder l'univers droit dans les yeux. Sur Aurora 7, Lena comprit quelque chose de fondamental. La présence de l'arche n'était plus purement observationnelle. Elle avait appris. Elle avait compris que l'humanité n'était pas simplement un espèce émergente. C'était un espèce capable de défier le destin lui-même. La sphère noire disparaît dans les ténèbres interstellaires, mais son message résonna. Nous vous surveillerons. Vous êtes dangereux, mais intéressants. Les scientifiques et militaires, épuisés mais evils, commenceront à reconstruire. Chaque infrastructure endommagée, chaque satellite perdu, chaque calcul gravitationnel instable, tout serait corrigé. Mais quelque chose avait changé. L'humanité avait prouvé qu'elle n'était pas un simple proie. Elle n'était pas une espèce fragile dans un univers indifferent. Elle avait montré qu'elle pouvait choisir son destin. Dans les années que suivront, les projets classifiés reprirent vie. Mais cette fois la peur n'est guidée par la main. La compréhension guidait la décision. Prom n'était plus seulement un arsenal. Elle était un symbole. Un rappel que l'humanité pouvait créer de miracles, au lieu de catastrophes. L'arche quant à elle continua de parcourir les étoiles. Mais elle s'y souvent désormais de l'espèce humaine. Et chaque fois qu'elle rencontre de civilisations émergentes, elle s'y rappela. Certaines espèces n'y sont pas simplement de variables à observer. Certaines sont de forces. Sur Terre, sous le ciel nocturne désormais paisible, Lena marqua dehors. Elle regarda les étoiles. Et pour la première fois, elle n'y vit pas de menace. Elle vit de possibilités. Nous n'y sommes pas immortels. Murmura-t-elle. Mais nous sommes humains. Et parfois, c'est plus que suffisant. Dans l'univers, les chaînes gravitationnelles étaient éteintes. Mais l'écho de ce qui s'était passé résonnait encore. L'humanité avait touché l'abîme, et était revenu plus forte. Fin de l'histoire, l'humanité en pleine lumière.